Itanagar street. I'm just moving from my home stay to Ita Fort. Very walk. Wall paintings. Wall paintings are belongs to Arunachal Civil Secretariat. Itanagar aerial view. A village walk. Lonely roads. I'm nearing the Ita Fort. After a hectic two-wheeler riding, walking seems to be comfortable and healing the spots which are getting pain due to the hectic riding. Searching for the entrance. Southern gate unfortunately closed. Time is up. Winter timing 9 a.m. to 4 p.m. This is the Kompa Buddha temple. So one of the attraction to visit in Itanagar.
Center for Buddhist Studies, Itanagar. His Holiness the 14th Dalai Lama. இவரை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். A cyclist traveling started his traveling on 1st October 2021 and finishing his tour on 1st March of 2023. What's your name? My name is Adiraj Barua. Pardon? Adiraj Barua. Adiraj Barua. You are from? I'm from Jharkhand. Pardon? Jharkhand. Jharkhand. Okay. Super. But I thought of cycling in Northeast India. But due to the age, I cut it down and took a bike. That's the problem. You should travel. Yeah, that's the thing. It doesn't matter if it's a cycle or Right. Very nice to meet you. Thank you. Very happy. Thank you so much. What I couldn't, you are doing now. Dimapur I. What matter? ஈட்டாநகர்லேருந்து திமாப்பூருக்கு போகிறதுக்கு இப்படி வந்துக்கிட்டே இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சலத்தை கிராஸ் பண்ணி திரும்பி அசாமுக்குள்ளே வரணும். ஈஸ்டர்ன் அசாமு. ஈஸ்டர்ன் அசாமில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல திடீர்னு ஆஃப் த ரோடு வண்டி போயிட்டே இருந்தது. ஒரே ட்ரெயில் தான். அப்புறம் அது ரோடு மாதிரியும் இல்லை, ஒரு மாதிரியும் இல்லை, ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது. பார்த்தா நேராக ஒரு ரிவர் கிட்ட வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. அப்புறம்
அப்புறம் அங்கேருந்து ஃபெரி பண்ணணுமா, அப்புறம் ஃபெரி பண்ணி இந்த சைடு வந்திருக்கோம். இதுதான் அந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ண ஃபெரி பண்ணிடுறோம். இங்கே நிறைய டூ வீலர்லாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 60 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. நம்ம இங்கே திம்மாப்பூர் போகணும். மெயின் ரோடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஃபுல்லாக மணலாக இருக்குது. மணலில் தான் ஓட்டணும் போல இருக்குது. கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஒரே அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பாக இருக்குது. இது செகண்ட் ஃபெரிங்க. இது அதை விட கொஞ்சம் சின்ன நதி. இங்கேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபெரி ஒன்று வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதில் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. கூகுள் மேப்பே இந்த ரூட்டை காமிக்கிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக இன்னொரு ரூட்டில் போயிருக்கணும். ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபெரி முடிஞ்சு இன்னொரு ரூட்டில் போயிருக்கணும். நடுவழியில் ஒருத்தர் எனக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து, இல்லை இது ஷார்ட்கட்டு, திமாப்பூர் போகிறதுக்கு இப்படி இப்போ இந்த வழியாக போனால் ஒரு ஃபெரி இருக்கும், அதில் கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம், ஷார்ட்கட்டு இப்படி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டின்னு வந்து எனக்கு இங்கே காமிச்சு விட்டு போயிட்டார். நான் சொன்னேன், அந்த சைடு போனால் ஃபெரி இருக்காத அப்படின்னேன். இருக்காது, ஆனால் ரொம்ப தூரம் அது, இது ரொம்ப ஷார்ட்டு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்து இங்கே வந்து விட்டுருக்குறாரு. என்னமோ நடக்குது. ஆனால் கிராஸ் பண்ணால் ஷார்ட் கட்டாக லாங் கட்டான்னு அங்கே போனால் தான் தெரியும். பைக் அங்கே வெயிட்டிங்கு. ஃபெரி கம்மிங்க. அந்த ஃபெரியில் அங்கேருந்து அந்த சைட்லேருந்து 2 சைக்கிள் மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. Ferrying again, third ferry. This one is a big ferry. I don't know how many times I'm going to ferry my bike. East Assam is very pathetic conditions. No good roads, no bridges. Even small waterways, there is no bridges. Country boat ferrying they are doing. People are awaiting, and for reaching the bund, everyone have to travel at least 4 kilometers to 3 kilometers in a trail only, with a lot of mud and a lot of difficulties. They have to ride their vehicle, and otherwise they have to walk. In both the end of the river, the same thing is happening. Kohima.
started in Kohima from Dimapur.